नमस्कार, मी विजय गायकवाड. मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. देशाची आर्थिक प्रगती होती म्हणजे नेमकं काय होतं तर जीडीपी म्हणजेच ग्रॉस डोमेस्टिक पॉइंट, त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं की सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे वाढतं म्हणजे देशाची प्रगती होती. आणि जेव्हा हा जीडीपी घटतो तेव्हा तुमची आर्थिक अधोगती होती. एकंदरीतच हा जीडीपी हा कोण जाहीर करतं तर देशाचा विचार केला तर नासो नावाची संस्था आहे, ती हे सर्वेक्षण घेते आणि हा अहवाल जाहीर करते. कालच या संबंधीचा अहवाल हा जाहीर झाला, तो पहिल्या आर्थिक तिमाहीसाठी. आणि त्यामध्ये लक्षात आलं की भारताची अर्थव्यवस्था ही प्रचंड वेगाने प्रगती करते. अनेक देशांना देखील मागे पाडलंय. परंतु मागच्याच वर्षी या संदर्भात एक अंदाज व्यक्त केला होता, तोही भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी. ते काय म्हटले होते ते त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. हे होते रघुराम राजन. त्यांनी जो अंदाज व्यक्त केला होता तो काही प्रमाणात फोल ठरला आणि भारताची अर्थव्यवस्था जीडीपी हा वाढल्याचं एकंदरीत दिसतंय. एनएसईस म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे आशिष चव्हाण याबाबत काय म्हणतायत ते आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊयात. GDP growth rate has come out at 7.8%, which is a stupendous growth rate. With this, India has become the fastest growing large economy in the world. US numbers have been around 2%. China is also expected to be in similar range and cooling down. India is now basically going to be the engine for world's growth. And this quarter, the services sector has grown more than 10%, which has been in a way the center of growth for India for quite some time. And also the investments is at 35% overall. I think India is building for the future so that faster and faster growth can be achieved. हे होते आशिष चव्हाण. एक प्रकारे भारताची अर्थव्यवस्था ही वायुवेगाने प्रगती करत असताना या सगळ्या प्रक्रियेवरती एकंदरीत मोजण्याची जी पद्धत आहे त्यावरच काही दोष आहेत. संजय झा जे काही अभ्यासू आहेत या क्षेत्रातले, ते नेमकं काय म्हणतात ते पाहूया. संजय झा. Mr. Modi has been saying repeatedly that under his government, the GDP has been better and higher than under the UPA. So has the finance minister. Here is the truth. Since we are talking in dollar terms, I have taken the data from the World Bank website, and this is the real truth that you need to know. Under the UPA between 2004 to 14, the average GDP comes to 7% in dollar terms. So the growth rate on an average over 10 years was 7%. Under the NDA, under Mr. Modi, till now, that is 2014 till the end of fiscal 22-23, the average GDP has been 5.7%. Can you see the difference between 7% of the Congress-led UPA vis-a-vis 5.7% under Mr. Modi's BJP-led NDA? Now, they will tell you that we had the pandemic. Well, the UPA faced what is called as a great recession as well. So we are all even Stevens. That, ladies and gentlemen, is the truth. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, त्यामुळे जीडीपी मध्ये शेतीचं योगदान फार महत्वाचं असतं. आणि त्याविषयीच एकंदरीतच काय शेतीने या जीडीपीला योगदान दिलंय हे जाणून घेण्यासाठी आपण जाणार आहोत निलेश शहा यांच्याकडे. कोटक महिंद्राचे ते प्रमुख आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात नेमकं शेती क्षेत्राने या जीडीपीला काय योगदान दिलंय. First quarter FY24 GDP number at 7.8% is little below RBI's estimate of 8% for first quarter, but ahead of street estimate. The GDP growth, which came at the highest in last 4 quarters, is driven by services. All spectrum of services, wise hotel, IT, travel, transport, have grown at a good pace. Agriculture gave a robust growth at 3.5%. Construction continued to hold on thanks to the private sector, state and central government spending.
एकंदरीतच आर्थिक प्रगतीच्या पातळीवरती तुमची विकास होत असताना दुसऱ्या बाजूला शेतीची परिस्थिती चिंताजनक आहे, कारण की IMD's म्हणजे भारतीय हवामान विभागाने काही अंदाज व्यक्त केलाय, त्यानुसार शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी पुढचे दिवस कठीण असणार आहेत. एकंदरीतच याचा परिणाम महागाईवर होईल का, एकंदरीतच अन्नधान्याच्या तुटवड्यावर होईल का, याच विषयी डॉक्टर मोनिका गोयल ह्या नेमक्या काय म्हणतायत ते आपण पाहूयात. डॉक्टर मोनिका गोयल. The second quarter results are now out, and India has retained its status as the fastest growing major economies in the world in the second quarter as well. Especially because China has not been able to maintain its growth in the post-pandemic. So now India has recovered from the slow growth of quarter one, and GDP in this quarter has expanded by 7.8% on an year-on-year basis as compared to 6.1% in the quarter ending March 2023. Now, when we look at this GDP growth, this push is majorly coming from the services sector and typically from the real estate, because real estate has grown by 12.1% coupled with growth in construction sector, which is 7.9%. This second quarter is also very, very encouraging from the perspective of private consumption, and it is to be noted that private consumption accounts for nearly 60% of the economy, and it is a very strong indicator of growth. So if you look at the Reuters report, in this April-June quarter, the private consumption has shown an increase of 6% on year-on-year basis as compared to 2.8% in the March quarter. Manufacturing has also done well at the rate of 4.7% as compared to 4.5% in the previous 3 months. Now this is a very, very positive situation, and we can see India shining, but at the same time we need to be very, very careful because we have been seeing a dry monsoon season. August was very, very dry, and we are expecting an average rainfall in the month of September. So we need to be very careful with respect to the recession in the agri sector. Similarly, if you look at the changes in the interest rate, so RBI has been following a tight monetary policy, and it has increased interest rates by around 250 basis points in the last almost 10 months. Now, if you look at the next quarter, it could also be impacted by the lagged impact of the changes in the interest rates. So keeping the fingers crossed, we expect that the global demand will improve, and also the central and the state governments will slightly increase their spending. एकंदरीतच आपण हे सगळं जर विश्लेषण पाहिलं तर एक गोष्ट स्पष्टपणे होते की GDP म्हणजे तुमच्या विकासाचं परिपूर्ण निर्देशक नाहीये, तर दरडोई उत्पन्न हे देखील महत्वाचं होतंय. भारताचा विचार जर केला तर भारतासारख्या देशामध्ये काही म्हणजे ठराविक 1% लोकसंख्येकडे 40% देशाची संपत्ती आहे असं म्हटलं जातं, आणि अशा परिस्थितीमध्ये केवळ GDPच्या विकासावरनं तुमच्या देशाचा विकास ठरवणं हे कदाचित चुकीचं ठरू शकतं. त्यामुळे आपण जर GDP मध्ये पहिल्या 5 क्रमांकामध्ये असू तर ज्या पद्धतीचा दरडोई विकास दर आणि दरडोई उत्पन्न जे काय आहे नागरिकांचं, त्यामध्ये कैक पटीने आपण मागे आहोत, कारण की हा देश खंडप्राय देश आहे, मोठा देश आहे. आपण रुपयामध्ये गिनती करतो आणि परदेशामध्ये मात्र डॉलरमध्ये केली जाते. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये GDPचे आकडे कितीही मोठे असले, कितीही तुम्हाला आकर्षित करणारे असेल, तर हा विकास मात्र सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. GDPचे आकडे वाढत राहतील आणि विकास तुम्हाला दिसत राहील. खऱ्या अर्थाने जर विकास व्हायचा असेल सर्वसामान्य माणसाचा, तर दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ झाली पाहिजेच, हेच या सगळ्या विश्लेषणातून दिसून येते. मी विजय गायकवाड तुर्तास येथेच थांबतो. मॅक्स महाराष्ट्र पाहिल्याबद्दल आपले आभार, आणि वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती मॅक्स महाराष्ट्र दिसतंय तिथे आवर्जून आपण सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, आणि आमची वेबसाईट आहे www.maxmaharashtra.com, तिला आवर्जून भेट द्या. मी विजय गायकवाड इथेच थांबतो. धन्यवाद.